Rabbi said start on time. Even So, good morning, everyone, and welcome to Shaare Zedek Services. We begin our services on page 27. Please rise. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לספדים עולם הבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלושני גוי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלושני יחיד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלושני אישה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם חוקר עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הזוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליואב כוח. Page 31, you may be seated. What? Says the audio is not good. Oh. How are we now? Oh, it says new mask. Might be the mask. Anyway. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך לעיני כל רעינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. שלום ב-13 מידות התור נדרשה. Page 55. וכן שני כתובים המכחישים זה את זה שיבוא הכתוב השלישי יכריע ביניהם ירצון על פניך אדוני אלוהינו ולאהבתנו שיבנה בית המקדש מהר בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבדך בעיר הקימי עולם וכשנים קדמוניות. Page 57, Kaddish to Rabbanan. Yit Kedal, V'yit Kadash, Shemerabah, V'yalma, Dibra, Kirute, V'yamlich, Malchute, V'chayechon, V'yamechon, V'chaye, to call Beit Yisrael, V'agala, V'yizman Kari, V'yamru, Amen. Amen. V'yehei Shmei, Rabba, V'vorach, V'yolam, Omei, Almaya, V'yitbarach, V'yishtabach, V'yitbarar, V'yitramad, V'yitnaser, V'yitanar, V'yitaleh, V'yitalal, Shemei, Kedusha, B'richu, Le'ela, Mincho, B'richata, V'shirata, Tush, V'chata, V'nakamata, V'amiran, V'yamal, V'yamru, Amen. Amen. Al Yisrael, V'al Rabbanan, V'al Tamidehon, V'al Kol, Tamidehon, V'al Kol, Moin, V'eskin, B'raita, Di B'rata, Hadei, V'di, V'kol, Atar, V'atar, Yehe, Lachon, Lachon, Shlama Rabba, Tina, V'chista, V'rachame, V'chaye, Arifei,
Uzmanei Rabbi Ufarkana Mikadam Aguhon Diva Shmaya Ve'imru Amen. Amen. Yehi Shlama Rabba Im Shemaya Ve'chayim Tovim Aleinu Ve'achol Yisrael Ve'amru Amen. Amen. Voice Shalom V'Bramav Kuya Aser Barachamav Shalom Aleinu Ve'achol Yisrael Ve'amru Amen. Amen. Moshe Chanukah Tabak David. הפכת מספדי לבכל ליבי תפתה שקי ותעשני שמחה למען ישמח כבוד לא ידום אדוני אלוהי לעולם מעוזך. Kaddish, page 61. Yitkadal, Yitkadash, Shemirabah. Amen. V'alma, Dibra, Kirute, V'amlik, Malchute, V'chayekon, V'yamekon, V'chaye, V'kol Beit Yisrael, V'agala, V'zman Kari, V'yamru, Amen. Amen. Yehi Shmei, Rabba, Mamora, V'elam, Omei, Almaya. Yitbarach, Yishtabach, V'yitrar, V'yitramon, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei, Kedusha, B'riyafu, V'elam, Hiko, B'rihata, V'shirata, Tushbekata, V'nekamata, V'amiran, V'yalmala, V'yamru, Amen. Yehi Shlama, Rabba, Mishamaya, V'chayim, Aleinu, V'yakol, Yisrael, V'yamru, Amen. Voices Shalom, V'yamru, Kuya Aseh Shalom, Aleinu, V'yakol, Yisrael, V'yamru, Amen. Amen. Page 63, please rise. Meet awesome to meet. Sing Kaddish. Sing Kaddish. All right, hold on a second, just hold on. יחיכי העולמים מלך משובח ומפואר יד שמו גדול ברכתו אדוני מלך נעולה ותשבחות. May be seated, page 67. כי כל אלוהי המלילים אדוני שמיים הסוף שלום אדוני אלוהינו בשטח ולהקדשו כי קדוש אדוני אלוהינו אדוני צבא אשר אדם בטח בך אדוני שמלך יענינו ויום קדוש יתנך וברך את נחלתך ומנסים על העולם נפשנו השם שכחלה השם שאדוני אלוהיו ובני בחסדך ותקטיר גלות ליבי בישועתך אשר על אדוני כי גמלה Please rise, page 71. מזמור לתודו ויולד אדוני כל הארץ If du är sådana besimpa bola från att börja nå till Ukio. כי טוב אדוני לעולם חסדו והטוב אדוני אמונתו יכבוד May be seated. ורחם יכפר בן ולא ישחית וירב לו להשיב הכל ולא יאיר כל חמתו אדוני יושיע מלך יעננו וימכרנו אשרי יושבי ביתך ועוד ילדו חסר לו אשרי עם שכחת
תהילת אדוני דבר כי יברך חבס השם כשל עולם בית אנחנו נברך יום יתה ולעולם הללויה 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 נפשי את אדוני ורבחי זרם להודי עוד יציב פיפול את יקד מדינת השם ישוע צדק וישוב עד מפתור יתם המנויו די בדרך ישיים יעבד אם לא חדינו לעולם להפציע לדובתו הללויה Hallelujah, kita zamro Eloheinu, Kino Yim, Vasehila. להגיד את דבריו ליעקב וכף משפטיו לישראל ולא עשו כן לכל גוי משפטים וידעומה הללויה הללויה הללו את עלינו מן השמיים Hallelujah, Shema Adonai ki niskov shema levadot v'aletz b'shamayim v'yonim k'amamot v'chol chasidim v'bnei Yisrael Am kirova hallelujah, hallelujah, shur shur chadash shur tov v'chol chasidim Yismach Yisrael v'tzimitzim לסמכיהם בזיקים ונכבדיהם וחבלי בעזר לעשות בהם משפט כתוב בדור ולכל חסידיו הללויה Hallelujah, Lekadosh, Olabekia, Oza, Olabuzabir. כל הנשמת הללויה הללויה כל הנשמת הללויה הללויה ברוך אדינו לעולם המלזבים Tries page 79. הללויה ברוך אדינו אלוהים לישראל ונפלאות לבדו ברוך שם כבודו לעולמים מלך כבודו אמן ואמן ויברך דוד את אדינו אלינו כל הקהל ויבנה דוד אתה הוא אדינו אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאת מרכזים שמת שמה אברהם ומצאת לבבו נאמן לפניך לחרז עמם והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ושותפיהם משלחתיו ונצלו כמו אבן במים עזים Hayoshaddai Bayam Ahuit היה ישראל של הגדולה שעשתנו במצרים ויראו המתרדינו ומינו ועדינו במושבתו Feldo Moshiim, Hatzion Nishpotit Harisav, Hartal Adino Melucha, Yadino Lemelech, Kol Haaretz Bemoyi, Adino Echad, Ushmo Echad, Yishtabach Shimcha Yad Malkeinu. חטאת מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני מלך גדול בתשבחות אלוהות אדוני נפלאות אבוכה ושירי זמרה מלך אלכי עולמים יקדש ויקדש שמי רבה עמדי ורחילותי וימליך מלכותי בחייכנו ויומכנו וחייך בישראל בעגלה בזמן קריב ימרו Amen. Yehei מבורך לעולם לעולם יבורך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו אלא מן כל ברכתה ושורתה תשבחתה ונחמתה זמיר בעלמא ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך You may be seated, page 91.
כולם פותחים את פיהם מקדושת טהרה ושירה ושירים ומברכים ומשבחים ומפועלים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם אוהל המלך הגדול. ומקבלים עליהם ומלכות שמם זה מזה ונותנים רשות זה להקדיש יוצא מנחת רוח ושפה ורע ועם הקדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה הקדוש ופנים בחיל הקודש ברעש גדול מתנסים ומצרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך אתה אשר ציון את העיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא המאותו אמן אברהם אדוני אלוהינו חמלה גדולה בסלו בקריאתנו לשמך גדול סל באמת להודות לך על יחדך ביעבו ברוך אתה אדוני בוחר לעמו ישראל ביעבו שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ויספת תגנך וסירוש ויצרך נוספים בכל רעב אדוני לכם יצאת השמיים לא יהיה מצב alle Waffen wie anders schon geschossen zum Jerusalem למען יבוא ימיכם בימי בניכם על היום שנשפך וריסמו so זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם מה שנעשיתם תזכרו ועשיתם את כל מצוות אדוני אדוני לכם אמת יציב ונוכל חיים Page 103. לטובתו קיים ושמו קיים וכיסאו נכון ומלכותו באמונתו לא את קיימת על אבותינו ועלינו ובנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך על הראשונים פדינו ומצילנו מעולם שמך היינו נמצאותך עזרת אבותינו התומי עולם תהילות אלוהים ברוך הוא מברך משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי עמוך באים אדוני מי כמוך לדור בקודש נורא תהילות שיפו גאולים לשמחה
joining us on page 109. We continue along with the reader to the bottom of 113, and then a silent devotion to page 135, remembering to insert the section for Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech Avotenu leAvraham leYitzchak leYaakov el hagipar v'nora el Elyon gomel chasadim tovim v'konei hakol v'zocher chasdei avot tamid v'go'el livnei v'neihem l'ma'an shemo v'yahava v'lepozer v'shir magen Baruch atah Adonai magen el Avraham atah gipar le'olam Adonai mechanitim atah rav l'shi'ah mashir baruch hamorid hageshem Hotel Chaim Chesed Chaimitim Lachamim Rabim Somech Noflim Rofech Halumat Yasur Nikamun Shalishni Alpar Nichom Alchabal Gevortim Damalach Melech Mimitim Chaim Atzmich Yishua Ben Emunat Alachiyot Mitim Baruch Atah Adonai Mechayev Shem Shema Kishma Tov B'Shem Aram Kakatuv Ayad V'Yecha V'Kol Zeh Al Zeh V'Amar Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Kol Haaretz Kavod. Umatam Baruch Yameinu V'Divrei Kamshecha Katuv Le'Moim Zion L'Dor Kotah Hallelujah L'Dor V'Adonai Ki Gadlach Ha'Netzach Netzachim V'Shulchan HaKish V'Shivcha Hallelu M'Pilu Le'Yamush L'Olam Va'ed Yom Melech Gadol V'Kadosh Atah Baruch Atah Adonai Ha'el HaKadosh יעבור. עורך עלינו. גם בשעות הגדולות. השיב השלטי נקבה, ראשון ויוצא נקבה, תחילה. לצדיקים ולחסידים והזקנים חולי ישראל ובניית בקרב ימין הבניין ספר על חיינו המסוים ביותר. אז אני אתם יעבור גם על הגבולות ימי מתישהו. פויס להכיר בזה. מה זה? רק זה סביב. יחדים באופן הפוליטי בהקשר אלו להודות לכל הלשים פה Page 733, Hallel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל.
Elohim Yafartam Yashba Sharim Evyon. Shivim Nidivim Nidivei Amo, Moshiv Yaket Hapayitim Habanim Smecha, hallelujah. Page 735. מלפני אדון כל הארץ, מלפני אלוהי יעקב, אך יצאו אגם המים, חלום ישתבנו מים. ישראל בטח באדוני עזרא ממגינם ההוא, בית אהרון ביטחו באדוני עזרא ממגינם הוא, ירא אדוני ביטחו באדוני עזרא ממגינם הוא. אדוני זכרנו יברך. יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים הגדולים, יוצא אדוני עליכם, עליכם ועליכם, ברוכים אתם אדוני, עושה שמיים וארץ, שמיים אדוני, והארץ נשא מבני אדם, לא המסיר הללויה, ולא כאן ידינו מה, ואנחנו נברך ים, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אתה ואני עניתי מאוד, אני אמרתי בחפשי, כל האדם הכוסף משיב אותי. וכה אספר ספר תודה בשם אדוני אקרא. נתוני לאדוני השלם, נגנה לכל עמו, בחצות בית אדוני בתוככי ירושלים, הללויה. Page 739. הללויה. With Adonai kol goyim shalchu, shalchu kol ha'amim, ki gavor aleinu, aleinu chasto ve'yemes Adonai le'olam. Hallelujah. Tov Adonai ki tov ki le'olam chasto. Adonai ki tov ki le'olam chasto. Yom ana Yisro ki le'olam chasto. Adonai ki tov ki le'olam chasto. Yom ana beit Aharon ki le'olam chasto. Adonai ki tov ki le'olam chasto. Yom ana yirei Adonai ki le'olam chasto. Adonai ki tov ki le'olam chasto. ידחולי שערי צדק עבור פעמודיה, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו.
עוד אחד, כי אני זני, אמרתי לישועה. כי אני זני, אמרתי לישועה. אבן מסו הבונים, הייתה לראש פינה. אבן מסו הבונים, הייתה לראש פינה. בית אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. בית אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ומשמחה בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ומשמחה בו. ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הושיענה, אדוני הושיענה, אדוני הושיענה, אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה. Page 743. שם אני ברכנו אתכם. אדוני כיתה קייה. יכול טוב יהי לך טוב להודות ולשמחנו לזמר, כי מעולם עד עולמות האל. ברוך אתה אדוני מלך נעולה ותשבחות. Page 157, Hatzi Kaddish. יקדש ויקדש מרבה. יום לכמחותי. וחייכון ויומכון וחי לכל בישראל בעגלה בזמן קריב ימלוא אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתשומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלש מליכוד ושבריחו. ואלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה ועמה ימלוא אמן. Page 159, the service for removing the Torah from the ark. ויהי בן זרעון, ויאמר משה, קרבה אדוני, ויחוסו אליך, וינוסו משנאיך מפניך.
משכילים עבדת בהון Be'anarachit Ve'nishnei Kadisha Kadisha Yakira Ana Emar Shushefon Yei Rava Kadama Yetiftach Libi Be'oraita V'tashlim Mishalim Ve'liba Ve'liba Dechol Amaha Yisrael V'tahu V'chayin V'Yishlam Amen. Gadol Adonai Tiro Memashemo Yachdav Lecha Adonai Hagedula V'Yagula V'Hatiferet V'Hanetzach V'Havot Ki Yachol B'Shamayim B'Shamayim U'Ba'aretz Lecha Adonai HaMelech V'Yanit Haseh Lechol Rodemu Adonai Eloheinu V'ishtachavu leHadam Raglav Kadoshu Rodemu Adonai Eloheinu V'ishtachavu leHar Kosho Ki Kadosh Our reading for today is on page 1118 for the fifth day of Hanukkah. So, Hi. Is everything, like, do they hear well? I just sort of. Okay, just turn it up so you can do that. Okay, well, sound is terrible this morning. Nothing good. Yeah, we're gonna continue. There's nothing we can do about it right now. So, okay, thank you. What's that? He's gonna mute himself. Oh, that's good. Okay. Thank you. Who's number one? I'm number one. Noach ben Yisrael Halevi. V'tiga levetero amachatolinu bisman karov yachon fleitateno fleitatamo beit Yisrael lecheinu lechesed lerachamim l'ratzon v'noma amen hakol havagod leheinu tnorat v'tznu kabod Torah yamod Noach Ben Yisrael. Ben Yisrael Halevi Baruch Shnatan Torah Lamo Yisrael B'Kedushato. אתם קיבלנו אלוהיכם חיים כולכם היום. Baku el Adonai Hamvorah. ברוך אדוני אברהם לעולם. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Bayom HaChamishi
נשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורישדאי, קורבנו קרת כסף אחד, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Yamod Sefer Sheftel. Sefer Sheftel Levi. Baruch hu Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Echad ben bakar, ayil echad keves echad ben shinoto leolah, seir isim echad lechatat, ulesefach hashelomim, bakar shenayim, elim chamisha, atudim chamisha, kivasim b'nei shana chamisha zeh, korban shelumiel, b'netzuri shatai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod harav Aryeh ben Yaakov Shlishi. Baruch Le'is Adonai Mevorach. Baruch Le'Mevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabonu mikol mi v'nosan lanu es Toraso. Baruch atah Adonai nosen haTorah. Bayom hashishi nasi lifnei God el Yosef ben Deuela, korbono kara kesef achad, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולב השמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, קר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אל יוסף בן דואל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nasan lanu Torah emes v'chayei olam, v'natan b'tochenu. Baruch atah Adonai nosen haTorah. Page 165, Chatzi Kaddish. כתבי קדוש מרבה, אמן. יאמרתי ברכי וביום נכמחותי בחייכון וביומכון וחייך בישראל בעגלה, ובזמן קריב אמרו אמן. Amen. יתברך וישתבח ויתפאר ויתשומע ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. מכל ברכותיו ושירותיו תשבחותיו ונחמתיו דמיון בעלמא ואמרו אמן. מי שברך חבתינו במצח יעקב משה אהרן דוד ושלמה ויברך בנימין בן חנה ואת גידו ואת מלכה יהודית ואת אריאלה בת שרה ואת רב יצחק בן שנדו ואת מרקמן בן שרה ואת מניה בת נעמה ואת פנחס בן רבקה ואת שרליה בת קלרה ואת אברהם גרשון בן פסריבה ואת שלמה בן אסתר ואת חיים בן רחל ואת שרה בת אברהם ואת שרה טובה בת מרים ואת רחל בת שרה ואת אברהם בן בת אלפרד ואת רבקה פרדו בת חיה ואת יהודית בת פרדו את אורלי בת זורה
Leah בת פנינה, ואת דרור בן חנה, ואת ליה בן רבקה, Rachel ben Batlin. ואת בנימין יוסף בן חנה, ואת סיבל בס דבורה. He has a third. Wrong. Okay. Before שכל המתפללים בעבורם מסחרסר הקדוש ברוך הוא. ימלא רחמים עליהם לחלימם, לרפאותם, לחזיקם, להחיותם, וישלח להם במהרה לרפואה שלמה מן השמיים לרמ"ח איבריהם ושסגידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף השתה והכל בזמן קריב ונאמר וזאת התורה אשר סול משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Page 171, Ashrei. Ashrei Zevisecho, Di Hallelujah Sela. Ashrei Yom Shekolo Shem Shonai Lachon. Zodri Shem Masecho, Merasecho, Yahagid Adam. Thought somebody was sending me a chat. No, it's automatic. Yeah. Okay. Kadosh, 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 Shalinoy Tzavon, Vati John Rafarai Karash, Kadosh, Baruch Kavod, Shalinoy Mikamo. No, you're outside. Ma'am, how people No, you can't be there. can't be there. Yeah, it's ויפתחו בך יודעי שמך כי לא הוספת לשחת עם הרדנו חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יהללו את שם אדוני כי נשגב שמה לבדו הודו הארץ ושמיים ויורם קרן כי לקחת נתתי לכם תורתי אל תעזובו. יצעיר היא למה הזיקים בה שתומכיה מיושה דרכה
79, Reader's Kaddish. יכתב יכתב שמי אבא, אמן. מעדיפך ירתב ימליך מלכותי בחייך ובימיך ובחייך בישראל בעגלה בזמן קריב אמרו יתברך ישתבח יתפאר בתרומה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעמה ואמרו אמן. כפה הצלתן ובוטן בכל ישראל קדם אבוהן לבשמיה ואמרו אמן. שלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. כתותו תפנים לו כל המבועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Page 183, Mourner's Cottage. Yitkagal Yitkagal Shemei Rabba V'alma Divra Kirute V'yablik Malkute V'chayekon V'yomekon V'chayek V'chol Beit Yisrael V'agala V'zman Kariv V'imru Amen Yehi Shmei Rabba V'vorach V'olam V'yomei Amen Yitbarach v'yishtalach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei v'kudusham v'rikud le'ela mikol birkata shirata tushbechata v'nechamata damiran v'yama v'yimru Amen Yehi shlama rabba mishamaya V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yiru Amen. V'yaseh shalom v'rama hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yiru Amen. Amen. Okay, tell everybody, please be seated, and at the same time, please mute yourselves. So here we are on the 5th day of Hanukkah. You will have noticed that during Hanukkah, similar to Purim, that we add in I wouldn't call it a prayer, but sort of a statement, both during the grace after meals and in the Amidah. It's called the Al Hanisim,
על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות. Now, it's one of the few liturgical reflections of Hanukkah. It acknowledges the miracles, the deliverance, the mighty deeds, saving the acts of war which God wrought for our ancestors in those days and in this season. That's basically what we're saying. Now, what are its origins? Its origins are not ancient. It's mentioned actually in the 8th century. And in Jewish history, that's not considered very old. Masechet Sofrim, though our present version is somewhat more elaborate than the original text, the 14th century liturgical authority Abu Darham had a problem with references to war. He didn't like and he didn't think that Jews should be focused on war. So he preferred to remove that word, milchamot, and instead he replaced it with the words nachamot. Nachamot meaning consolations, comes from the word nachamu, or the nachem, I should actually say, which is the verb. In a passage which was still in a state of flux, it's possible to have various renderings, and the choice of nachamot clearly echoes what these sages' reluctance to stress the war aspect of the Maccabean story. That's one of the reasons why the Maccabees was excluded from the canon of the Jewish Bible, even though it was accepted into the Christian Bible, because the Christian the church was really into that, flexing the muscles and showing they were the great and mighty, so that sort of fitted right in there. But the rabbis were not comfortable with showing the Jews as a warring faction. So even if the reference to wars is more authentic, and the point to note is that it's not just human warriors to whom the prayer attributes, but it's also the victories of God. And that's one of the things we have to remember when we say this prayer. We're recognizing the victories of God that was wrought against those who sought to rise up and obliterate his teachings and his words from society. So when you say Al Anisim tonight, you have an extra thing to focus on. Have a great day. Shikhalach, Rabbi. Thank you. And Shikhalach Gershon for the wonderful service. So our services this evening are at 6 p.m. And the congregation would like to acknowledge the following yard sites. Morris Fishman, grandfather of Arthur Newman. And Rita, your grandmother's name? Grandmother. Your grandmother. What's her name? Emma Margalit. Emma Margalit, grandmother of Rita Bauer. And Rose Razel Bat Lena. Razel Bat Lena, mother of Norm Spatz. Long life to you. Our services conclude with the song for Tuesday on page 187, followed by the Kaddish, Mourner's Kaddish on 183. ומעל המשכת הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. Kaddish, Yitkadal, Yitkadash, Shmirabah. Amen. V'yamad Hira Kirute Yomit Malkute V'chayekon U'yomekon U'chaye B'chol Beit Yisrael V'agara V'zman Kari V'yiru Amen Yehei Shnei Rabba Mevorach Le'olam V'yomei Amaya Yikarach V'yishtabach V'yitharar V'yitloman V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shnei Kedusha V'yichlu Le'elah
Elam mikol birkata, shirata tushbekata v'nekemata, damiran yama yibru amen. Amen. Yehi shlama rabba mishamaya, v'chaim aleinu v'yakol Yisrael yibru amen. Oiseh shalom libroma, hu yaseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'yibru Amen. The bucket of. Boker Boker Tov. Tov. Good day, everyone. Sorry. So the real question is, do I call my mother Razel or is she Rose? Because I don't think Well, first of all, it wasn't Rachel, it was Royce that figured that out for Ketuba. Rosa. Yeah. And so, And I didn't know what name to give you for my grandmother. Maiden name, her married name, English name, I give your name by her father, by her mother. Hold on, I can't hear. Hold on a second. I'm gonna come over closer. So what were you saying? So basically, Yeah. whatever you feel comfortable with. Yeah, It's funny because we were reminiscing about the whole. can't help it, there's nothing we can do. We've got the technicians coming in today at 11:30, and they're going to give us the final plan of how they're gonna correct it. Mm-hmm. So, there's not really much we can do about it. We'll know about it at 11:30, we'll know exactly what the plan is. You know, we spent a lot of money to get this done, and unfortunately, the company that put it in, My mother, shall we say, they're not Yeah. being as cooperative as we would like, and so we're on it. So Yeah. I'm sorry that it was a bad experience, obviously that's and not what my we aim for. mother, Alrighty, was, have a good day. was so American. Yeah, no, I'm not absolutely. sure. What actually were you hearing? would be a What was little, it you were picking up? uncomfortable What noise? being called out as Razel, but Yeah. or Roisa or whatever it was. Uh-huh. She was Rose, Right. forever Rose. No, I think what I did do was I shut off the air conditioning halfway through the service. Yeah, because you see, we're supposed to have the air conditioning on whenever anybody's in the chapel because of the ventilation, because of the COVID. Mm. But it was obviously interfering with the microphone. So I shut it off, and I hope that was a little bit clearer for people. We're on it. Sorry about that, Arthur. And you. Tomorrow we've got 2 Torahs. Mm. Yeah, I won't be here. You get a tomorrow. bonus Torah tomorrow. Oh, Why do we have two Torahs? it's Rosh Chodesh tomorrow. Oh. So we've got Hanukkah and Rosh Chodesh. Okay. I want to see how Gershon juggles with 2 Torahs. We did Shabbos. We did I Shabbos. know, I'm only kidding. Well, at least it's not 3. 3 would be, Oh yeah, some, you're right, some Hanukkahs. some Hanukkah 3. Yeah, when it falls on Shabbos, absolutely. That's, Yeah, you'd have to draft someone from a that we'd have to congregation. try. Of course. Yeah. Oh, no wonder. Sometimes I get Yeah, kicked right, out of right, my right. office where I work at like 6:10. Oh. I'm trying to, because the guy who owns the place, his wife comes in for like Zoom meetings, PTA, whatever, and doesn't, I don't know why he doesn't want me there, and he doesn't tell me in advance. So like last night I had to leave like by Elenu, and I kept it on, but I was. Yeah, I know. What do you do? What do you take that up? It's I work like 20 hours a week, like it's like a paralegal. Like Oh I yeah, do that's right, you said, yeah, all yeah. this filing stuff, and what I'm trying to do is figure out if I could create a software for it. It's Oh, wow. all of it. Yeah, because anyway, you can't. It's a lot of manual work. Makes no sense. So it's a fun project. You would think it would have been done already, but man, who does manual labor today? Well, exactly. Like who enters someone's name like in 25 forms? Doesn't make sense. Yeah. It's easy to say, but it's. Did you have to program it? Yeah, you have to figure it out. Well, It's paralegal, there's nothing that's out there already. there's a lot out there.
but not for this specific thing. There's one software that's out there, but you have to pay monthly, and it's a local thing that's Mhm. made, because Quebec has their own forms. Right, yes, of course. So, most people don't use it, and like frankly, like I don't really care about like this business. There's just something I'm working on. It's like what I'm trying to do is tie the activity to a kind of like metric where the bosses can see it as a dashboard. They can see the progress of every file, like as like Very useful, yeah. well, yeah, something like that. So it'll be interesting to see what the Premier has to say this afternoon. Yes, he's going to be Yes. coming out with Oh, new stuff. Yes, what's he gonna shut down and what's he gonna leave open? Well, we'll see if we're here well, I won't be here tomorrow morning, but we'll Well, he see will if be here we- tomorrow anyway. I mean, we'll have a couple of days, if anything, but Yeah. we have to I don't cancel think- three bar I don't mitzvahs. think he's gonna shut down religious services during Christmas. Why not? Especially during Why Christmas. not? They can't go Well, anyway. you're right, he's secular. They can't go anyway. Yeah, sure, we're secular. And if you- I walk by this church every morning. Like, we're so secular. Half our mountain's a church. We're very secular. The best part of the city. Yeah, Right, that's part of the. But that's the part history of the city. culture and history. Yeah, Okay. yeah. Exactly. The only part of the city that's protected by Canada heritage. You can't even change a balcony where I live without We getting know approval that. from Canada. Yeah, I'm in one of those. Well, you're an zones, architect, too. you know. Yeah, well, not only that, I own an apartment in a zone de conservation patrimoniale, Yeah, and it's, yeah. yeah, it's funny. And the window didn't open and close properly. Yeah, but honestly, because I once had a construction project at the Rock Hill, we did the project and then we applied for the permit. Oh, no, I applied for a permit to change a window. I had a turn tilt window. Yeah. So it was $146 To apply for the to permit. apply for the permit. I get this woman, and then she writes me and she says, well, you're proposing a casement window because I didn't want to turn tilt because it didn't work. She said, but we've determined that historically it should have been a guillotine. This is the basement window. And she said, well, and so of our window department, and you have to pay for another permit. And luckily I found somebody to repair the window because I would have paid almost more for the permits than the window. Well, I'm going to tell you a very quick story. So when we were having the remodeling work designed by the designers, in the sanctuary, it calls for the ripping out of the windows, the main windows, and